हलो गोंयकारा आतां चोय हे हांवें आतां बॉयल करून तेजें हांवें येदेशें उदक घातलें आनी आतां तें सगळें उगत जालें. चड उदक घालप ना ताका आनी लो फ्लेमीचेर तें दवरपाचें. 4 मिनटां हांवें दवरलां. 4 मिनटांनी तें आखें चोय करपां हांवें ती सगळीं उगत जालें. सो मागीर तूं नायफ घे वो स्पून घे तें काडपाक. नाजाल्यार तुज्यान अशें करून करपाक घेवन काडपा आतां. सो अशें करून करप घे आनी काड. सो अशें करून काडपा आतां. अशें करून आतां ही सगळीं आतां हांव आतां काडटां आनी मागीर हांव दाखयतां कितें करपा जाय तें. आज आमी ही जोब ओ म्युसल्स ते आमी आतां फ्राय करुया. तुका आहा ते भाशेन सेमोलिना आहाल्यार ओ रव आहाल्यार घे नाल्यार ब्रेड ओ पाव वो ब्रेड रोल ओ टोस्ट कितें आहा तेजो क्राम करूं आतां. सो तो आमकां क्राम जायो ओ ब्रेड क्राम म्हणटा तेका आमी. सो तें करपाक आमकां मुसोल जाय. हांवें ऑलरेडी आतां तें कोलांत काडलां हें आनी हांव आतां हिंगा कोलांत काडून तें मिसळून दवरलें आनी आमकां ब्रेड क्राम जायो आनी 2 तांतीं जाय. फ्राय करपाक आमकां तेल जाय आनी तें सॉल्ट जाय आमकां. सो आमी आतां तयार करुया. हांवें एक्चुली एकूच तांत घायलां. 2 घालपाक गरज ना आनी तें एक्सटेंड भायर दवरलें. टर्न ओ पोती मारता चोय भाशेन सगळीं टर्न मार. ते भाशेन सगळीं टर्न मार.
आतां ती सगळ्यांक पोत मारलें आतां सो हे भाशेन गोल्डन ब्रावन ओके आनी मातशें भाज दिया तेल उंट जालें जाल्यार तेल मातशें घालून पडो तुका आतां चोय आमगे ही आतां फ्राय जालें आतां चोय आतां दोनी वाटेन चोय हें आतां फ्राय जालें म्हणजे हे भाशेन गोल्डन ब्रावन जावपा जाय सो आमी आतां फ्लेम म्हणजे गॅस बंद कर कितें आहा इलेक्ट्रीक कितें बंद कर आमी आतां काडया ती आतां आमगेलें हें जालें ही फ्राय जालें आतां चोय सारकें गोल्डन ब्रावन जालें आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली मू फ्राय करून खातली मू आनी आमगेलें सदां आम ऑल जेतान किंगफिशर बियर आहल्यार कसलें बियर आहा जाल्यार मार सो चड आनी चड दे बोर करूं